ನಮಸ್ಕಾರ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಯಶಸ್ವಿ ಕನ್ನಡ ವಾಣಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ವೆಲ್ಕಮ್ ಎವ್ರಿವನ್ ಟು ಯಶಸ್ವಿ ಕನ್ನಡ ವಾಣಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಇವತ್ತು ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ, ಟುಡೇ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡು ದ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಫಾರ್ ನಾವು ಸಮಾನರು ಫ್ರಮ್ 4th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಕಲಿ ಕನ್ನಡ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್. And the explanation for this lesson is already completed. I'll leave the video link here. So please do watch the video for this lesson first, then come to the exercise later. Okay. Also, all the lesson, poem, exercise for 4th standard Kali Kannada is already completed and is updated in the playlist. I'll leave the playlist link here, and also it is available in the description box. Please do check out the link for remaining lesson, poem and exercises. We'll start with the Naavu sammanaru exercise. Before starting, textbook togoli, sit in a quiet place, we'll start. And makla, please remember that always, as I mention you, I'll give the meaning for the questions here. I'm not giving the direct answers. Okay, so we'll start with today's activity. First we have Artha Tiliri. So while explaining the lesson itself, I have given the meaning for all the words, but still if you find I have missed any of the meanings, so please feel free to let me know in the comment section so I can provide you the meaning. So I'll skip the padagala artha here. Okay, so directly we'll come to the abhyasa. ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವ, ಆವರಣ ಇಸ್ ಅ ಬ್ರಾಕೆಟ್, ಕೊಟ್ಟಿರುವ ದ ಗಿವನ್ ಪದಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ ದ ವರ್ಡ್ಸ್ ಸರಿಯಾದುದನ್ನು ದ ರೈಟ್ ಒನ್ ಆರಿಸಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್, ಬಿಟ್ಟ ಸ್ಥಳ ತುಂಬಿರಿ, ಫಿಲ್ ಅಪ್ ದ ಬ್ಲ್ಯಾಂಕ್. ಸೊ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ನಾವು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಡ್ಯಾಶ್, ಕಿರಿಮಾವ ದ ಯಂಗರ್ ಮಾವ, ಅಳಿಯ ದ ಸನ್ ಇನ್ ಲಾ, ಹಿರಿಮಾವ ದ ಹಿರಿ ಮಾವ. ಮಾವ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಲೈಕ್ ಅ ಅಂಕಲ್. ಕಿರಿ ಇಸ್ ಅ ಸ್ಮಾಲ್, ಹಿರಿ ಇಸ್ ಅ ಬಿಗ್ ಒನ್. ಸೊ ವಿಚ್ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್? ಬರೀರಿ. ನಾವು ಮಾನವರಿಗೆ, ವಿ ಫಾರ್ ದ ಪೀಪಲ್, ಕಾಮಧೇನು, ಕಲ್ಪವೃಕ್ಷ, ಐರಾವತ. ವಿಚ್ ಇಸ್ ದಟ್? ನಾನು ನನ್ನ ರೆಂಬೆ ಕೊಂಬೆಗಳನ್ನು, ಬ್ರಾಂಚಸ್, ಚಾಚಿ, ಸ್ಪ್ರೆಡ್, ಹೆಚ್ಚು ಡ್ಯಾಶ್ ಕೊಡುತ್ತೇನೆ. ಐಲ್ ಗಿವ್ ಬೆಳಕು ಇಸ್ ಅ ಲೈಟ್, ಕತ್ತಲು ಇಸ್ ಅ ಡಾರ್ಕ್, ನೆರಳು ಇಸ್ ಅ ಶೇಡ್. ನಾನು ವರ್ಷದ ಡ್ಯಾಶ್ ತಿಂಗಳು ಹಣ್ಣು ಬಿಡುತ್ತೇನೆ. ಸೊ ಥ್ರೂ ಔಟ್ ದ ಇಯರ್, ಸೊ ಇನ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಮಂತ್ಸ್ ಐಲ್ ಗಿವ್ ದ ಫ್ರೂಟ್. 3 is 3, 12 is a 12, 6 is a 6. So which is the right answer? Yes. ಈ ಕೆಳಗಿನ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಬಿಲೋ ಸೆಂಟೆನ್ಸಸ್ ಹೂ ಸೆಡ್ ಟು ಹೂಮ್, ಯಾರು ಯಾರಿಗೆ ಹೇಳಿದರು. ಎಲ್ಲರೂ ನನ್ನ ಹಣ್ಣಿಗಾಗಿ ಮುಗಿ ಬೀಳುತ್ತಾರೆ. ಎವ್ರಿ ಒನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವೇಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಮೈ ಫ್ರೂಟ್. ಯಾರು ಹೇಳಿದ್ದು ಆ್ಯಂಡ್ ಯಾರಿಗೆ? ನಾನು ಕೊಡುವ ಹಣ್ಣು 4-6 ಜನರಿಗೆ ಸಾಕು. ಸೊ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಫ್ರೂಟ್ ಐಲ್ ಗಿವ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಎನಫ್ ಫಾರ್ ದ 4 to 6 people. ಹೂ ಸೆಡ್? ಯಾರಿಗೆ? ಛೀ ಬಿಡು, ನಿನ್ನ ಹಣ್ಣು ಮುಟ್ಟಿದ್ರೆ ಮುಳ್ಳು. ಸೊ ಯೋರ್ ಫ್ರೂಟ್ ಇಸ್ ಫಿಲ್ಡ್ ವಿತ್ ಥಾರ್ನ್ಸ್. ಹೂ ಟೋಲ್ಡ್ ದಿಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟು ಹೂಮ್? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್. ಕೆಳಗಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಫಾರ್ ದ ಬಿಲೋ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಒಂದೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಬರೀರಿ. ಆನ್ಸರ್ ಇನ್ 1 sentence. ಉದ್ಯಾನವನದಲ್ಲಿನ, ಇನ್ ದ ಗಾರ್ಡನ್, ಗಿಡ ಮರಗಳು, ಗಿಡ ಇಸ್ ಅ ಟ್ರೀ, ಗಿಡ ಇಸ್ ಅ ಪ್ಲಾಂಟ್, ಮರ ಇಸ್ ಅ ಟ್ರೀ, ಏನೆಂದು ಮಾತನಾಡಿಕೊಂಡವು. ವಾಟ್ ಡಿಡ್ ದೇ ಸ್ಪೀಕ್ ಅಮಂಗ್ ದಮ್? ಯಾವ ಹಣ್ಣನ್ನು ತಿಂದರೆ, ವಿಚ್ ಫ್ರೂಟ್ ಇಫ್ ಯು ಈಟ್, ಒಬ್ಬರ ಹೊಟ್ಟೆಯೂ ತುಂಬಲ್ಲ. ನನ್ ಆಫ್ ದಮ್ ವಿಲ್ ಫಿಲ್ ದೇರ್ ಸ್ಟಮಕ್, ನಥಿಂಗ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡನ್. ಸೊ ನನ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟಮಕ್ ವಿಲ್ ಫಿಲ್ ಇಫ್ ದೇ ಈಟ್ ದಿಸ್ ಫ್ರೂಟ್. ವಿಚ್ ಫ್ರೂಟ್ ಇಸ್ ದಟ್? ಕೊಬ್ಬರಿ ಎಣ್ಣೆ ಯಾವುದರಿಂದ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ? ಕೊಬ್ಬರಿ ಎಣ್ಣೆ ಇಸ್ ಕೋಕೋನಟ್ ಆಯಿಲ್ ಇಸ್ ಬೀನ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ಡ್ ವಿತ್ ವಿಚ್ ಒನ್? ಸೊ ಫ್ರಮ್ ವಿಚ್ ದೇ ಪ್ರಿಪೇರ್ ದ ಕೋಕೋನಟ್ ಆಯಿಲ್? ಯಾವುದರಿಂದ? ಫ್ರಮ್ ವಿಚ್? ಬಾಳೆಯ ಎಲೆ, ದ ಪ್ಲೇಂಟೇನ್ ಲೀಫ್, ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗ? ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಬಾಳೆ ಎಲೆ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್. ಕೆಳಗಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಫಾರ್ ದ ಬಿಲೋ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ 2-3 ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಿಸಿ. ಆನ್ಸರ್ ಇನ್ 2 to 3 sentences. ತೆಂಗಿನ ಮರ ಕಲ್ಪವೃಕ್ಷ ಹೇಗೆ? ಸೊ ವೈ ಡು ದೇ ಕಾಲ್ ತೆಂಗಿನ ಮರ ಆಸ್ ಅ ಕಲ್ಪವೃಕ್ಷ? ವೈ ಡು ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್? ಬಾಳೆಯ ಉಪಯೋಗಗಳು ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಿರಿ. ಸೊ ಉಪಯೋಗ ಇಸ್ ಅ ಯೂಸಸ್, ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್. ಸೊ ಲಿಸ್ಟ್ ಔಟ್ ಇಸ್, ಪಟ್ಟಿ ಇಸ್ ಅ ಲಿಸ್ಟ್ ಔಟ್. ಲಿಸ್ಟ್ ಔಟ್ ದ ಯೂಸಸ್ ಆಫ್ ಅ ಬಾಳೆಯ ಮರ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್. ದಾಸವಾಳ, ಹೈಬಿಸ್ಕಸ್, ಗಿಡ ಮರಗಳಿಗೆ ಏನೆಂದು ಬುದ್ಧಿವಾದ ಹೇಳಿತು. ವಾಟ್ ಇಡ್ ದ ದಾಸವಾಳ ಟೋಲ್ಡ್ ಟು ಎವ್ರಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ರೀಸ್? ಏನಂತ ಹೇಳ್ತು? ನೆಕ್ಸ್ಟ್. ಕೊಟ್ಟಿರುವ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಇನ್ ದ ಗಿವನ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಗೆರೆ ಎಳೆದ, ಗೆರೆ ಇಸ್ ಅಂಡರ್ಲೈನ್ಡ್, ಪದದ ಸರಿಯಾದ ರೂಪ ಬರೆಯಿರಿ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ದ ರೈಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಒನ್. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ದ ಲೆಸನ್, ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಈಸಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇನ್ ದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ರಿಟನ್ ಇರಿಮಾವ. ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದ ಅಂಡರ್ಲೈನ್. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಅ ಇ, ಇಟ್ಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಹಿ, ಹಿರಿಮಾವ. ಸೊ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ದ ವರ್ಡ್. ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಇಟ್ ಔಟ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಅಲಸಿನ. ಇಸ್ ದಟ್ ಅಲಸಿನ? ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ದಟ್ ರುಚಿ? Yes. Is that kalpa ruksha? It's supposed to be vriksha. Yes. Husirata, amlajanaka,
Yes, you have to change the you have to change the who. In the previous, you have to change the ru. In the first one, you have to change the and chi. Next, fourth one. Naavu manusharige krutagna. Is it krutagna? Please check it out. Okay. Next, kotiruva suchane enu. Suchane is in notifications. Okay, notification. Anusarisi. Observe what is being told to you. ಪದಗಳಲ್ಲಿರುವ ಪದಗಳು ಅಂದರೆ in the words ಮಧ್ಯದ ಅಕ್ಷರವನ್ನು the center letter ಮಧ್ಯದ ಅಕ್ಷರ ಬದಲಾಯಿಸಿ change that ಹೊಸ ಪದಗಳನ್ನು ಮಾಡಿರಿ make a new word. So for example, ಕಪಿಲ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುವ ಹೂವು. Okay, so it's not a kapila. Okay, I understood. So even first they have given a word. The word is kapila, but in the bracket they have given, so what is exactly it's supposed to be. So ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುವ ಹೂವು. This is a flower which grows in the water. That is lotus. Okay na? So lotus in Kannada we call as a kamala. So what is that they have given? They have given kapila. So we are releasing the P and we are writing a la. Kamala. The P is replaced by ma. So this is the example. Okay. So here for the first one is havala. Tinnalu karam karam. So when you eat this, it sounds like a karam karam, crispy agirutte. So in the place of a va, you have to replace pa. Happala. That is a papad. Next one. Sihiyannu koduvudu. It is a sweet. So the madhya, the letter, the center letter is a ta. Ta is should be replaced by a ka. Sakkare is a sugar. Next, ಮುಖವನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. We'll see the face in this one. It's a mirror. So mirror is called as a kannadi. So instead of a ra, replace with the na. Next, kattada. It's a Karnatakada ಭಾಷೆ. So Karnatakada ಭಾಷೆ is Kannada. Instead of a ta, replace with na. Okay na? So here we complete. No, we have one more thing. So for this one, I'll give the meaning. I'll give the words. It's actually kind of a word puzzle ಇದೆ. I'll give the words name for you. Find out where it is and mark ಮಾಡಿ. Okay na? So here we finished the Naavu sammanaru exercises. If you have any doubt, please feel free to let me know. Comment ಮಾಡಿ or write a yashaswikannadavaani@gmail.com. Share this video with your friends. Let them also understand the exercise for Naavu sammanaru. And do not forget to check the playlist for post standard Kali Kannada. All the lesson, poem, exercises, everything is completed and it is updated. So thank you so much. Namaskara. Dhanyavada. From Yashaswi Kannadavaani, there are many e-books that is being launched, even for children as well as adults. So for adults, the Spoken Kannada ebook part 1 is being launched and the link for this is mentioned in the description box. Please go check it out the description box and purchase the book. The one specialty thing of this book is in a colloquial version, and this is the one and only book and the first book which is available in the market which is in a colloquial version, just not in a written version. Make use of this book. Along with, also follow my Instagram page to get the Spoken Kannada lessons for the adults. I hope this will be very useful for you, and the book is in a very affordable price. And for the children, there are storybook level 1, level 2, vocabulary book, and the tense book is been there. Please make use of these ebooks. Again, link for all these books is been mentioned in the description box. Please go check out the description box and make use of these books. These books will help your children to make the sentence structures in a proper way, improves their language fluency, improves their vocabulary in a language, and actually it will bring too much of interest to them in Kannada learning. So make use of these books for your children. And there are workshops which is available in the YouTube itself in a playlist name Workshop 1 and Workshop 2. If your child is really struggling with the basics like a Vandamale, Kagunita, Vattakshura, Arkavali, words, make use of these workshop. Link for these workshop is mentioned in the description box. Please make sure you will go to the description box and use all these links. Workshop is a free of cost. It is available in the YouTube itself, and all the ebooks it will be, you have to pay and use those books. There is a sample copy for everything. You can just look into the sample copy and you can purchase. Like ಮಾಡಿ, share ಮಾಡಿ, subscribe ಮಾಡಿ. So knowledge will gain only by sharing the knowledge. So children, if you have learned something, teach to your friends also, and this will help you in your gaining the knowledge.
So thank you so much, and if you are not subscribed to the channel, subscribe ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. Click on the notification, so that click on the bell link so that you will get notified as and when I upload the videos. Thank you so much. I'll meet you all ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಧನ್ಯವಾದ.